Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nia Rozman dalam Niaga Awani. Seperti biasa jam ini kami akan bawakan perkembangan terkini niaga dan ekonomi dari tempatan hingga ke antarabangsa. Antara topik utama yang akan kita mulakan pada pagi inilah bercakap mengenai gaji progresif, di mana dasar berkaitan gaji progresif akan dibentangkan untuk kali pertama kepada Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTEN pada Ogos depan. Selain itu, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata ketika ini perbincangan mengenai dasar tersebut hanya akan diadakan di peringkat agensi kerajaan sebelum melibatkan pihak industri. Untuk mengulas lanjut, kali ini kita bersama dengan Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman, merupakan Profesor Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan UMK yang juga Fellow Penyelidikan Pusat Sumber Manusia Kebangsaan HRD Corp. Saya nak ucapkan terima kasih Prof kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Kalau kita bercakapkan antara soalan paling utama ketika ini, kita nak tanya pada Prof, adakah Malaysia bersedia laksanakan gaji progresif? Terutama dari sudut majikan, adakah mereka nak naikkan gaji minimum pun dikatakan sukar. Jadi sukar kerana ia ditangguhkan beberapa kali sebelum ini. Jadi bagaimana pandangan Prof? Selamat pagi Nina. Atas jemputan pada pagi ini, saya ucapkan terima kasih. Begini, saya rasa gaji progresif dengan gaji minimum ini adalah complementary each other. Maksudnya dia tak boleh digantikan satu sama yang lain lah. Okey, gaji progresif ini sudah menjadi satu isu hangat dibincangkan oleh pelbagai kementerian lah. Saya tengok, especially Menteri Ekonomi telah membawa cadangan lah ini dalam beberapa arena perbincangan dan juga diikuti oleh Kementerian Sumber Manusia dan juga ini. Jadi gaji ini merupakan satu isu, bukan satu of course Kementerian Sumber Manusia yang bertanggungjawab lah dalam hal ini. Tapi juga boleh juga jadi satu lagi perdebatan antara kementerian. Saya banyak kali dah mengatakan dalam banyak forum, perbincangan dalam Astro ini termasuk, saya kata setiap kementerian patutnya duduk bersama dan bincanglah tentang perkara ini. Bagi saya, pandangan saya, gaji progresif ini adalah satu yang baik juga dalam keadaan sekarang. Selepas kita dah 10 tahun memperkenalkan gaji minimum daripada tahun 2013 sehinggalah hari ini, dan kita juga dalam persediaan untuk PGN, Perintah Gaji Minimum ke-6. Daripada yang banyak input datang daripada public discussion dan juga banyak kajian-kajian yang kita lakukan dan sebagainya, didapati gaji minimum merupakan bukan satu langkah penyelesaian masalah kemiskinan, ataupun ini ada satu alat saja yang boleh membawa kesejahteraan kepada pekerja lah. Ada lagi banyak lagi kena buat. Jadi dalam konteks gaji progresif ni, kenapa jadi isunya sekarang? Kita dapati elemen progresif itu sudah pun ada dalam gaji minimum. Kalau Nina tengok daripada awal, daripada kita bermula 800 dengan 900 di antara wilayah Sabah dan Sarawak dan Semenanjung, memang bermula 800, 900, sekarang boleh nampak dah sampai ke 1,500. Itu nampak progresifnya lah gaji minimum itu. Tetapi pergerakan gaji itu sangat slow lah, sangat perlahan. Dan yang jadi isu sekarang ialah apabila kita dah memperkatakan tentang TVET education, bukan saja kita cakap pasal graduan, tapi juga graduan yang masuk dalam sektor technical, vocational dan sijil kemahiran dan sebagainya. Jadi saya nampak kerajaan telah memberi yang amat Perdana Menteri telah memberi fokus pada TVET, di mana TVET juga boleh menjana pendapatan yang besar. So saya dah banyak kali mengatakan dalam konteks akademik, ada yang akademik dan non-akademik. So apabila kita dah menggariskan satu dasar yang besar dalam TVET, apabila seorang pekerja itu sama ada yang sedang bekerja ataupun akan bekerja, seperti mungkin ada pelajar dia tak berminat dalam akademik, mungkin mereka nak pergi kepada diploma, sijil, kemahiran di hasil latihan industri dan sebagainya. Jadi saya rasa di sini ada satu persoalan wujud lah, sama ada gaji minimum kena bayar. Yes, gaji minimum perlu dibayar. Itu adalah gaji pokok, gaji terendah yang diterjemahkan oleh Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO. Gaji terendah ini adalah gaji pokok, dia tak masuk alam. Jadi apabila kita bercakap gaji progresif ini, dia berdasarkan kepada kemahiran dan juga based on the productivity lah. Alright. So maksudnya gaji progresif ini akan meningkat dengan cara gaji minimum. Maksudnya kita tidak boleh letakkan gaji minimum forever. Majikan pun dalam rangka masa panjang akan rugi juga, sebab
Kalau seorang pekerja diberi gaji minimum, mereka anggap gaji minimum itu sudah memadai. Mereka kata, oh anda perundangan, okeylah saya telah diberi hak yang kuatlah. Bagi majikan pula, okeylah saya sudah memenuhi perintah gaji minimum. Tetapi pergerakan kepada produktiviti dan juga untuk menjana negara pendapat tinggi memang tak dapat disuka di tangan. Jadi saya tengok dalam syarikat sekarang ini, ramai juga pekerja-pekerja yang dikatakan golongan bawahan yang dikategori gaji minimum telah ada segi kemahiran, ada juga telah belajar, dapat diploma dan jadi maka gaji progresif ini sangat penting. Mungkin gaji menaik melalui ini. Satu lagi, kita kena faham dalam Malaysia ini kita sudah ada productivity link system. Itu kena faham. I think sudah lama, dekat 10 tahun yang lampau di mana MPC telah memulakan tapi dia ada satu guideline panduan, dan lepas tu Jabatan Perhubungan Perusahaan di bawah Kementerian Manusia telah menggerakkan PLWS, maksudnya Productivity Link System. Jadi kalau lihat elemen productivity sudah ada dalam konteks itu. Maksudnya kalau majikan boleh gunakan ini, dan ini boleh membawa dalam pengertian gaji progresif. Maksudnya gaji akan naik berdasarkan produktiviti. Dalam PLWS, kita ada dua komponen. Satu komponen ialah di mana tetap. Maksudnya input tetap tu adalah gaji minimum. Ada lagi yang variable yang boleh berubah. Variable tetap, variable berubah. Yang berubah itulah yang menjadikan gaji progresif. Contohnya katakan seorang pekerja, dia datang dengan kemahiran diploma dalam engineering. Walaupun dia bermula dengan SPM, mereka tidak ada peluang belajar waktu mereka di sekolah taraf universiti, tapi mereka telah cuba sedaya upaya dengan adanya bantuan daripada kerajaan, sumbangan HRD Corp dan sebagainya, dan mereka telah masuk ILP sebagai part-time. Universiti juga memberi banyak ruang belajar untuk mereka part-time dan sebagainya. Lepas tu mereka dapat degree, tetapi gaji masih lagi gaji minimum. Jadi ini boleh memberi satu pasaran buruh mungkin tak begitu stable. Itu satu fenomena lah. Graduan pula, dia masuk dengan kemahiran lah. Sepatutnya kita kena ingat, mereka ni masuk universiti, tetaplah universiti, banyak universiti telah pun mengeluarkan graduan yang mahir lah. Mana ada universiti tak keluarkan graduan mahir? Sebab mereka ni spend time 4 tahun, mereka terlibat dalam banyak aktiviti, luar dalam, akademi mereka bagus. Yes. Sorry Prof. Prof ada mengatakan tadi bahawa 10 tahun gaji minimum ini sudah diperkenalkan. Tapi kita ada melihat gaji minimum semakin menjadi progresif di mana ia telah meningkat daripada beberapa ratus sehinggalah 1,500. Jadi sudah tentu ini adalah antara inisiatif kerajaan. Namun kita harus memikirkan kepada syarikat dan industri kerana mereka sebenarnya yang harus menetapkan produktiviti dan untuk bantu jana pendapatan ini. Jadi bagaimana untuk kita lihat faedah kepada mereka? Adakah wajar ataupun sesuai yang kita perlu ada insentif kepada majikan sekiranya mereka perlu melaksanakan gaji progresif? Bagaimana Prof? Okey, insentif penting untuk mikro dengan SME. Ini saya banyak tekankan. Dalam peratus GDP ekonomi keseluruhan, kita nampak GDP sumbangan kepada GDP negara antara daripada SME dengan mikro ni agak perlahan sikit, agak rendah sikit lah. Jadi saya mengatakan di sinilah fokus kerajaan pada kumpulan ini. Jadi mereka inilah mampu tak mereka boleh bayar. Tetapi saya rasa mindset majikan pun kena berubah. Alright. So seorang pekerja dengan majikan ini kita kena ingatlah mereka ini adalah manusia kan. Masing-masing ada kelemahan dan kelebihan. Kalau majikan melihat gaji progresif ni contohnya walaupun dia 5 orang pekerja bawah, tetapi pekerja itu datang dengan kemahiran yang agak baik dan mereka anggap syarikat itu syarikat kepunyaan mereka sendiri. Dan majikan pula menjaga dengan berbagai insentif dan makan. Jadi dari segi apa yang kerajaan boleh buat ialah mungkin katakan latihan mungkin bagi insentif kepada industri mikro ataupun mereka memperkenalkan kata gaji progresif ini dalam komplementari dengan gaji minimum. Bagi saya gaji minimum masih kekal lagi dan diteruskan kerana itu adalah gaji pokok. Kalau kita terus ganti dan ikut market force dan itu yang masalah dululah. Kenapa kita katakan market force? Kalau market force tu dengan jalan dengan baik, dengan majikan memikirkan kepada ini, maka dia baik. Tapi oleh kerana itulah intervention kerajaan ada dalam itu. Kalau Lina nampak dalam ini dalam gaji minimum memang ada elemen produktif. Balik kepada insentif, yes, mungkin kita boleh bagi cukai dari segi kemudahan untuk mikro to go up, SME go up. Jadi saya banyak kali bagi tahulah, kita kena ada mentor-mentee lah. Macam GLC sudah jadi memang kukuh dengan terbaik sekali. Jadi GLC boleh jadi mentee kepada SME.
boleh dijalankan. Kalau kita tengok di negara-negara luar seperti Korea, Taiwan, even China sekarang kenapa mereka begitu rancak maju? Sebab mereka juga melihat kepada, jadi kita balik kepada Singapura punya model. Dan walaupun kita tak boleh anggap 100% follow Singapura model tidak ada gaji minimum, tapi mereka sudah ada gaji progresif. Tetapi kena ingat, dari segi penetapan gaji di Singapura, mereka melibatkan tripartite sangat strong, sangat kuat seperti diamalkan di negara-negara Eropah. Jadi di Singapura ni, kenapa ini berlaku? Sebab majikan, kesatuan kerja dan kerajaan duduk satu meja dan mereka bincang tentang gaji. Sebab tu kita baru ni kita dapati kerajaan Singapura juga memperkenalkan seperti gaji progresif lah dalam sektor-sektor macam 3D lah, landscape, security dan sebagainya. Okay? Kerana mereka cleaners, pencuci. Kerana mereka dapati sektor ini nampak macam slow dari segi ini dan sukar untuk measure, ukur tentang progresif. Tapi mereka come up with this 3 sektor ni dianggap dalam progresif punya ini, tapi keseluruhan gaji Singapura adalah progresif. Majikan di situ mereka faham, mereka tahu dengan menggunakan sistem gaji progresif ini mereka dapat menjana pendapatan. Jadi majikan mindset kena ubah dan terutama sekali pekerja pun kena ubah dan juga kesatuan kerja pun kena ubah. Masing-masing berubah. Itu berlaku di negara-negara luar seperti negara Eropah dan juga Singapura. Lepas tu kita nampak dia berjaya. Dan ingat Lina, kalau kita nak buat pun jangan tergesa-gesa. Kita kena buat satu kajian yang mendalam, minta pandangan daripada majikan. Jangan kita, sekarang ni banyak perkara kita telah laksanakan seperti Employment Act. Lepas tu kita nak buat PJM baru. Lepas tu jadi banyak benda memberi kesan kepada majikan. Majikan pun kena bersedia dengan keadaan ini. Di samping itu pekerja. Jadi kita kena balance approach lah. Dalam hubungan industri, kita tengok industri harmoni. Kalau harmonization berlaku di industri, kena ada balance approach. Ini berlaku dekat Singapura juga. Jadi dihormati. Kesatuan kerja ada bagi input. Tapi di Malaysia ni kita nampak semakin hari kesatuan kerja tak begitu kuat. Kerana kita nampak mereka tak duduk dalam satu meja untuk bincangkan. Jadi insentif yang mungkin datang daripada bentuk kewangan atau bukan mesti kena juga sebagai kerajaan, sebagai facilitator. Tetapi isu yang sekarang, siapa jadi champion sekali? Jadi saya rasa kita pun ada Majlis Perundingan Gaji Negara, satu badan independen. Kenapa kita bagi kepada mereka untuk buat satu kajian yang mendalam supaya mereka pun ada jawatan kuasa yang boleh dikatakan pakar-pakar dalam ekonomi. Kita buat kajian dulu, seperti mana kita buat kajian masa gaji minimum. Lepas tu kita pergi step by step. Ke Singapura ambil 5 tahun, tapi saya tidak mengatakan saya memang positif dalam gaji progresif, tapi gaji minimum dikekalkan. Tapi dia complementary each other. Baik, sudah tentu seperti yang Prof kata, walaupun berkongsi mengenai bagaimanakah persediaan Malaysia untuk mempunyai gaji progresif, sudah tentu kita tidak boleh hanya beri iaitu keutamaan kepada gaji progresif, tapi kita harus tetap kekalkan fokus terhadap gaji minimum. Sudah tentu masih banyak usaha yang perlu dilakukan dan kita berharap dasar berkaitan gaji progresif yang akan dibentangkan untuk kali pertama kepada Majlis Tindakan Ekonomi Negara pada Ogos depan ini mampu membawa hasil yang berkesan bergerak ke hadapan untuk ekonomi negara. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Bala Kristan Parasuraban, Profesor Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan UMK yang juga merupakan Fellow Penyelidik Pusat Sumber Manusia Kebangsaan HRD Corp. Niaga AWANI akan berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Itu bukan cara nak nyanyi, adik. Jilat Flexi Vibe, kepala fleksibel. Cukup sekali terus licin. Cukup sekali terus licin, tak kecoh. Jilat Flexi Vibe. Listen to me, Billy. The fate of your world depends on it. The daughters of Atlas are coming for you. Children stole the power of all the gods. This is very personal, Billy.
Bertemu kembali, kita akan teruskan dengan perbincangan seterusnya di mana kerajaan sedang mencari jalan bagi mereformasikan ekosistem pemula niaga dari segi modal teroka dan pelaburan ke arah kemajuan syarikat-syarikat ini, kata Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Beliau berkata kerajaan akan menumpukan kepada pembiayaan untuk ekosistem pemula niaga dan cara ia boleh diwujudkan di peringkat pelabur budiman dan modal awal. Untuk memperincikan isu ini serta mencari jalan mewujudkan ekosistem menyeluruh kepada syarikat pemula di negara ini, kita bersama dengan Ridwan rakan kongsi kembara Capital. Saya nak ucapkan terima kasih Ridwan. Sudah tentu apabila kita bercakap mengenai bagaimana untuk mereformasikan ekosistem pemula niaga terutama dalam hal modal dan juga pelaburan, mungkin saya boleh tanyakan kepada Ridwan dulu. Jadi apakah bentuk, kita boleh cakapkan mereka bentuk intervensi yang dikatakan inovatif dan juga berskala agar dapat menangani ketidakseimbangan pelaburan dalam modal teroka, jurang pembiayaan dan juga iaitu industri keusahawanan. Bagaimana Ridwan? Terima kasih Nina di atas soalan tersebut. Pertama sekali saya nak cakap selamat pagi, Assalamualaikum, selamat pagi dan terima kasih kerana menjemput saya di segmen pagi ini. So seperti yang YB Rafizi mention semalam, saya secara amnya bersetuju dengan apa cadangan beliau, tetapi kita perlu tengok dekat perincian butiran-butiran macam mana dia nak melaksanakan polisi-polisi tersebut. Saya ada satu cadangan lah untuk apa yang satu cadangan cara kita boleh menambahkan lagi modal teruka kepada syarikat-syarikat di permulaan di negara ini. So kalau kita lihat siapa yang invest dekat dalam syarikat-syarikat ini, dia adalah seperti saya sebagai kami Kembara Capital sebagai dana teruka, dan juga syarikat lain seperti Gobi Ventures, 500 Startups and maybe Vin Capital dan sebagainya. Jika kita trace balik di mana kami sebagai dana teroka dapat pelabur. Kita juga memerlukan pelabur untuk kita melaburkan wang itu kepada syarikat-syarikat permulaan. So antara sumber pelabur kita sebagai pengurus dana teroka adalah GLIC ataupun syarikat pelaburan berkaitan kerajaan seperti Khazanah, tabung haji, permodalan nasional berhad, Perkeso, LTAT, EPF dan juga Khazanah sebagai contohlah. So tetapi kebanyakan daripada company GLIC ini dia jarang sangat untuk melabur kepada pengurus dana teroka yang baru mula mahu pertama kali bertapak. Tetapi kita disarankan untuk melabur kepada syarikat-syarikat permulaan yang lain. So there is ada gap di situlah. So antara cadangan yang saya mahu utarakan ialah so secara kolektif semua syarikat-syarikat GLIC ini dia ada lebih kurang 1.6 trilion ringgit aset. Jika kita peruntukkan 0.0006% daripada aset tersebut, ia akan akan menghasilkan kepada 500 juta ataupun ke 1 bilion lah. So, apa perlu yang boleh kita buat dengan dana ini? So, kalau kita ada peruntukan sebanyak ini untuk 5 tahun, kita boleh syarikat-syarikat GLIC ini boleh melabur kepada pengurus dana teroka modal yang muda ataupun pertama kali mahu bertapakkan di arena dana teroka. So tapi janganlah laburkan semua sekali. So saya rasa daripada 10 atau 20% daripada saiz dana teroka yang mahu diuruskan. Contohnya katakan kalau saya mau raise fund saya 100 million ringgit, katakan Khazanah ataupun EPF perlu laburkan kepada hanya 10 atau 20 million sahaja. Yang balance tu saya perlu cari pelabur yang lain. Rizwan, macam mana kalau kita nak tahu apa yang Rizwan terangkan kepada saya, sudah tentu ini adalah perkara utama yang perlu kita fahami. Tapi adakah ini cabaran yang dihadapi oleh usahawan kerana kurang mengerti sehingga mereka mendapatkan peluang pembiayaan yang kita boleh katakan sangat minimum?
Betul, sebab betul. Okey, soalan yang tepat sekali, sebab apa yang saya nak sampaikan nanti, so dengan adanya lagi banyak pengurus dana teroka yang di negara ini, lebih banyak lagi syarikat-syarikat syarikat-syarikat pemulaan yang kita boleh bantu. Contohnya sekarang ni mungkin ada 2 atau 3 syarikat pengurus dana teroka yang kita selalu dengar, macam Gobi ataupun 500 Startup ataupun RHL. So kita perlu melahirkan lagi banyak lagi pengurus-pengurus dana teroka ini. Kenapa? Setiap daripada kami akan melabur kepada at least 10 company permulaan yang lain. So kalau kita ada 5 atau 10 pengurus dana teroka ini, bayangkan 10 kali 10 kita ada boleh invest kat 100 lagi pada syarikat-syarikat permulaan ini. So kita jangan lupakan, di samping kita perlu bantu syarikat-syarikat permulaan yang disarankan disarankan oleh YB Rafiz itu, kita juga perlu membantu melahirkan lebih ramai pengurus dana teroka sebagai untuk merancangkan lagi sistem ekosistem startup di negara ini. Rizwan, kalau kita nak lihat untuk membantu syarikat itu menaikkan portfolio mereka agar mereka dapat tingkatkan peratusan pelaburan, adakah kita perlu teliti bagaimanakah kita tidak boleh digital dan teknologi. Sekarang kita dalam dunia AI sebenarnya. Bagaimana teknologi dan digital ini kita kaitkan dalam model teroka dan pelaburan ini mampu membantu meningkatkan peratusan pelaburan dalam portfolio mereka? Okay, memang betul, sekarang kita dari zaman AI, zaman teknologi dan zaman maya kan. So daripada segi itu ada advantage dia tersendiri, seperti sekarang ni kita tak perlu lagi pergi secara fizikal untuk melawat and then also untuk melawat di setiap negara, setiap physical location untuk bertemu bersemuka dengan company-company permulaan ini. So dengan adanya media sosial atau ada laman web, so lagi ramai kita boleh create content and then spread our message to a lot more people lah. Baik, sudah teruskan. Satu lagi tambahan. Okay. Dan di sebaliknya, jika ada syarikat-syarikat permulaan di luar sana yang ingin hantar pelan perniagaan mereka boleh saja membuat sedemikian melalui media sosial ataupun laman web pengurus dana teroka yang ada di Malaysia. So I think daripada segi tersebut, dengan adanya infrastruktur digital and also AI and also media sosial and ada lagi tools yang lain, ia akan boleh membantu menyenangkan dan memudahkan syarikat dana teroka untuk membantu syarikat-syarikat permulaan di luar sana. Baik, sudah tentu apabila kita mahu bantu syarikat pemula terutamanya, kita memerlukan dana pelaburan. Oleh itu seperti yang Rizwan Nordin kongsikan tadi, bahawa kita memerlukan reformasi ekosistem yang utuh, yang sangat baik agar kita dapat beri tumpuan yang lebih baik kepada syarikat pemula, terutama dalam hal pelaburan dan juga modal teroka. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Rizwan Nordin, merupakan rakan kongsi Kembara Capital, dan semuanya akan kami rangkumkan dalam astrawani.com dan semua platform digital Astro Awani. Bermula secara kecil-kecilan dengan 2 orang pekerja, kini perniagaan menjual pelbagai jenis biskut dan makanan sedia dimakan atau ready to eat Ivas Food Station di Ipoh Perak kini berjaya mengukuhkan jenamanya bersama 11 tenaga kerja. Pengurusnya Nur Atirah Zulkifli, 32 tahun berkata, walaupun perniagaannya itu baru menjangkau usia 3 tahun, namun teknik pemasaran di media sosial yang dimanfaatkan secara optimal berjaya membangunkan perusahaannya. Katanya, selain lonjakan keuntungan daripada 30% kepada 200% dalam tempoh itu, kaedah pemasaran itu turut berjaya menambat hati pelanggan-pelanggan yang berada di luar bandaraya Ipoh dengan jenamanya. Berbeza dengan TikTok. Audiens TikTok dengan audiens di Facebook adalah sangat berbeza. Audiens di TikTok kita menyeluruh kepada bukan kepada kawasan setempat, tetapi kalau di Facebook kita menggunakan target marketing yang lokal, kawasan setempat. Jadi untuk kawasan setempat ini kita fokus kepada penggunaan grup Facebook secara maksimum.
penggunaan page besar secara maksimum, dan semua itu kita buat secara konsisten menyebabkan kita punya perniagaan lebih dikenali ramai. Selain itu, Nur Atirah berkata, media sosial amat membantu perniagaannya dalam merapatkan jurang antara peniaga dan pelanggan. Jelasnya, melalui platform itu, para pelanggan boleh berinteraksi atau memberi sebarang maklum balas secara pantas kepada Ivas Food Station berhubung produk yang diperoleh. Social media ini sangat membantu bila kita berniaga dan menggunakan platform ini sebagai jalan untuk menaikkan jualan kita secara maksimum. Jika penggunaan ini digunakan dengan baik, maka perniagaan kita juga akan terus maju dan terus ke hadapan, insya-Allah. Justru Nur Atirah berharap perniagaannya akan terus berkembang selain dapat melebarkan sayap ke seluruh negeri pada masa akan datang. Sekian sahaja laporan daripada saya, Nina Rozman. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di mana Ibrahim Sani rakan tugas akan membawa segmen seterusnya. Dia boleh kahwin lebih dari satu. Dugaan hidup bermadu. Dia duakan akak. Kenapa? Dia seorang suami yang adil. I'm sorry. Benda dah nak jadi. Aku akan balas dekat kamu. Selamat pagi semua. Jangan duduk. Dia masak sendiri. Awak ni dah kenapa? Okey. Kau buat apa dengan Danah? Saya tak buat apa-apa ni. Janice sakit masuk hospital. Puas hati. Mampukah suami berlaku adil? Saksikan Hijrah Jana di Astro dan Astro Go. Setiap cerita ada dua sisi. Tetapi hanya satu yang betul. Aku bukan pembunuh. Kalau kau tak salah, kau tak payahlah risau. Apapun, saya tahu satu kebenaran. Ultra Box, anda boleh stream bila-bila masa tanpa gangguan cuaca dengan Wi-Fi. Find out the truth yourself. I'm not lying. Dari timur. Keep well and knowledge. Ke barat. Who are you? Please let the dreams be real. Daripada fantasi. Peter Pan? Were you expecting someone else? You ready for an adventure? How many women have to die before it's a story? What do you think you're going to find out there? Ke reality. You're not getting away this time. Go home. Ada pelbagai kisah untuk dirungkaikan di sini. Astro Baharu. WhatsApp kami sekarang. Asking the tough questions is what we do every day here on Astro Awani. Catch me every weeknights at 10:30 p.m. across all Awani platforms. Thanks for joining us. My name is Ibrahim Sani. We need to talk about how we can manage Malaysia as an aging nation, and of course how we can treat our young with the best care possible because the nation is actually indeed looking at how we can manage those that are vulnerable, young and old right now. On my left right now in the studio is Nadira Yusof, the founder and CEO of Care. Nadira, thanks for taking the time to speak with us. Let's talk a little bit more when it comes to the journey of Care and how it came about and what's the next step for your organization. Thank you, Ibrahim. You know, I'm really thrilled to be here today, and I love to always share our story. And I think the very reason why we started with Care about in 2019, about 4 years back, was because, you know, being an entrepreneur mom myself, I couldn't find something that was suitable for my needs. Because I work at different times, different, part of the days and things like that. And I had children growing up, and I couldn't find something that fits my, that will require my type of flexibility, right? Childcare centres were great, they were there, but you know, it couldn't expand beyond my normal working hours or even Saturday and Sundays and things like that. And over and beyond that, there were, you know, so many stories we hear about childcare, you know, children being neglected, you know,
accidents happening, even death sometimes, right? So when I look at the numbers, it was really a concern at that point of time in 2019. I think we had less than 4,000 childcare centres, right? Now the number, because of the pandemic and everything like that, has gone down to about 2,900 plus only registered childcare centres, right? So that's why parents who are desperate send their children anywhere. You know, anyone who claims I can jaga your anak, I can take care of your child. You know, we go there, right? Then we hear all these stories, right? So I figured, we've got to do something about this. Waiting for the government to set up childcare centres is going to require a lot of investment. It's going to take a lot of time. What can we do about it? Right, so I come from a very technological background, right? So I was thinking, you know, technology could actually solve certain inefficiencies in childcare. It could allow better access. It could create mass type of solution. It could scale, right? And it was just about, you know, trying to figure out what is the best way to do it, putting the right training programs, and making sure women who wanted to work can come in and work, earn decent income, have good working condition, and help other women who needed that kind of support and help, right? So we built a gig economy sort of model using technology, making sure that they are trained, properly checked, work with background checking and things like that, and come together and build this solution. Okay, the problem now, of course, is looking at the National Action Plan for the well-being of women, children, and the elderly. This idea is, as you put it, aspirational. It's trying to bring about enhanced care services in Malaysia. Let's talk about where things stand when it comes to this National Action Plan. Is it in formulation? Is it in practice? Where do we stand on this? I think this is an evolution from the women policy around women. Right, so we talk about, you know, how do we get more women into the workforce? How do we champion the rights of women? And then, you know, because we're going towards the elderly, you know, aging nation, and then we still have the problems of children to solve. And therefore, you know, this new action plan was formulated, and I think it was formulated about 2 years back, I think, something like that. But you know, I think the government has seen the need of bringing the stakeholders together. Public sector, private sectors, even social organization, to look at how everyone can play that part, right? Although I must say, you know, it's great to have all this, you know, this kind of action plan, but it would be great to even look at, you know, how we can support, or government can come in and support entrepreneur-led solutions, right? And look at new areas of, you know, how the solutions are being delivered. In the areas of innovation and technology, because then formulation of regulations and policies could come in and start looking at new ways, right? I mean, yes, the government is looking at improving conditions, but I think there's still that kind of, you know, lacking in terms of working together with the entrepreneurs themselves, or startups themselves. The problem here, of course, is Malaysia as an aging nation. 1 in 6 Malaysians will be above the age of 60 by 2040. Right now, we are an aged nation at 1 in 5 over the age of 40 already, 60, pardon me. Reproduction rate of Malaysia is actually dropping. So I'm kind of not surprised by the number of childcare services that has dropped from 4,000 plus to 2,000 plus. It kind of makes sense because we're running out of kids to be cared for right now. At least when it comes to urban setting. In the rural setting, 1 in 5 women are still, one woman in rural area will have 5 children, as opposed to 1 woman in an urban setting would have 2 children. So that is the situation right now when it comes to statistics. Do you feel that we are not addressing this area in a very progressive manner, because we are, you know, still talking about enhanced care, forget about enhanced care services, just basic care services is also a big problem here in Malaysia. Yes. I mean, you know, the fact that we're going into the aging society, aging nation 2030, right? And we still have not solved the problem of childcare, right? And we're not going to have enough younger generation to then, you know, contribute to the economy as we grow, correct? And this is something that we have to look at. I mean, women take a whole lot of break in between their lives. You know, they have to take care of their children first, and then they go back to work, and then they have to take care of their elderly. So this unpaid care work is actually causing or costing the government a whole lot in terms of GDP contribution and things like that, right? So
care in itself is an economy. The unpaid labor that women actually put in is making us lose our capabilities and even our country's growth, right? So this is somewhere that we have to come in and solve and solve immediately, right? I mean, women, young families are deciding to have lesser children. That's why we have lesser children, right? Because of the cost of childcare itself and education and whatnot. But I think we have to start looking at, how can we, or rather the government, come in with new kind of incentives and support, right? Australia, if I can cite an example, looks at consumer direct support for families who can actually select the kind of care services that's suitable for them, for their elderlies, for their children, and things like that, and get different support based on their needs, right? Because we have to look at different types of needs now. I mean, younger families, urban setting will probably require different kind of childcare and aged care, and then as opposed to suburban, even rural communities, right? Some of us would prefer the care services to be done at the comfort of our own home rather than sending our elderly, our children to other facilities. Yes, right. So I think we have to start looking into different kind of models in terms of support. I think startups and entrepreneurs can definitely come in and contribute to the solution. But it has to be taken into maybe differently. We have to look into the current policies and the regulations that are friendly to newer models to spur that kind of solutions. If not, we will always be plagued with this problem. But it's not easy, of course. In fact, the International Labour Organization estimates that unpaid care and domestic work of a country is valued at 10 to 39% of a GDP, exponentially rising as the years go by. And these numbers are actually quite representative of Malaysia, for instance. My ex-wife had to take a break of 3 years when we raised our 2 kids back to back. And when she returned to the workplace, she restarted where she left off while her peers have moved on. And I had to take a step back as well because I was now caring for toddlers instead of infants. So this does take an impact when it comes to household income growth. Do you feel that situation, of course, and then when we want to have the best enhanced care services for childcare and elder care, you need to think about the entire value chain. The service providers now come in and they too have to be compensated. So how do we ensure that they are compensated to a point where the household income is not burdened? Do you feel that whole economic structure needs to be discussed at length, end to end? Of course. The very fact that we do not have enough care workforce. We talk about elderly because care, it doesn't pay well. Because it doesn't pay well, right? And if you cannot attract the workforce to come in, then we will never be able to get the quality care that we're supposed to get, right? And then what happens? We come in, we take on the responsibility, and then we lose the economic contribution and whatnot, right? So this definitely has to be looked at. I'll give you an example, right? For childcare alone, there are about 100 plus, about 108 to be exact, institutions from the certificate level, diploma level, degree level that churns out childcare graduates in various level. Oh, that's a lot, right? Okay. Certificate, diploma, and every year, every year they go out, right? But let's look at childcare centres. 2,900, right? And in one childcare centre, how many teachers can it take, right? So what's going to happen to these talents? These are local talents that are, that are trained, that has skill, that has knowledge. And these are the people who's supposed to come in and pick up the industry and contribute to that with quality and whatnot. But we don't have enough employers. What are we going to be doing about that, right? Then they work as part-timers, right? And they are paid so low to the level that, it becomes very stressful working in that condition. It becomes even something like, it's not worth for me to go and do this, right? Then they go into different fields and whatnot. Then we have dependency on foreign workers who may not even be trained. Having to take care of children these days is something else, right? Children grow at different rate. You have to know the developmental stages. You need to know how to take care of them, nurture them in the right way.
So we're losing in terms of talent, we're losing in terms of capability of us instilling the right kind of early education, quality education with our children, right? So definitely it has to be discussed at scale. It has to be that the whole value chain will have to be looked at. We have to look into, creating that kind of social safety protection for our care workers, improving their pay, without burdening the market, of course, right? So all this will have to be looked at. How does government even incentivize the care employers, right? With different business models, right? And the care workers who are working maybe differently in different norms, right? So these are the kind of things that we have to start not just talking about, but really looking at models that work around the world or even in Malaysia alone, and look at how we can scale that. So which one comes first? The service providers, the disruptors, or the regulations and the policies that would facilitate these kind of providers? Well, if you ask us, Ibrahim, coming from an entrepreneur ourselves, we can't wait for the rules and regulations and policies to be put in place. But you were punished, I suppose, during COVID, for instance. Talk to us through that. Oh yeah, so I thought it was a blessing that we came in just before the pandemic, 2019, right? We tested out the model and whatnot, and then we started seeing market growing, the demand for the service, because we understand it's very difficult for parents to get the kind of service that they want. So in 2020, COVID hits, right? Although we are able to provide the service at home, in a mechanism that could provide safety around the house and control spread of infection and things like that, we were not able to go out for service because we don't fall under the essential service definition, right? And that is not because the service was not essential, but because we don't fall under any government or regulation policies. Of course, we always view ourselves as always under, being regulated by the Children's Act, because we're dealing with children. So whatever it is, that is our Bible. But the policy that was available was around, or rather is around childcare centres, the physical setup of the centres and whatnot. So in our nature, we're not regulated by anyone. So it was very difficult until the hospitals themselves reached out to us, because their nurses will have to go to work, their doctors was trained and things like that, reaching out to us, and then we went out and do the service. But it was difficult because we had to go and get, permission from PDRM all the time, and it wasn't standardized and things like that. We had to go and get all the letters from the hospitals and the doctors themselves. So it was renyah lah orang kata. It was difficult to do that, right? But we were happy because we could also take women who were disposed of their jobs during COVID. So people from the hospitality industry, the airline industry came in. We were able to create a lot of job opportunities, increase their income even, right? And serve the frontliners who needed to work. So we went in. We go ahead anyway. We created our own industry standards with our own customers and our own caregivers. And we hope that one day the government will come in and say, let's do this, let's look into different models, and let's set an industry benchmark or standards for this. Aiman memang ada letak something dalam air Lara. You betul-betul percaya yang Aerogo ni malam? You know what you did. Kau jangan ingat kau selamat, Aiman. You nak bunuh I? Liar. Two sides, one truth. 괜찮아요. 난 강성 59봉이야. Stream it all the way you want on the all-new Astro. The Ultra ke belum? Kiraan detik pastinya mendebarkan. Bagi Harimau Malaya, inilah medan mempersiapkan diri untuk menempuh halangan yang mendatang. Tolakan untuk Ajaran cantik. Anak harimau jangan diajak bertampar. Cantik. Perlawanan persahabatan antarabangsa secara langsung di Astro Arena dan Astro Go.
Jiwa SME oleh Astro AWANI kembali lagi dan kali ini kami akan bertemu anda di lapangan khas untuk usahawan dan peniaga-peniaga kecil dan sederhana. Kami akan jelajah ke 5 lokasi pilihan di seluruh negara. Berbagai kandungan informatif dan menarik yang akan kami bawakan sepanjang tahun. Pastikan anda mendapat segala info dan update yang latest di sini. This is the problem, right? So which one comes first, the service providers or the regulation? And folks like yourselves can't wait for regulation to come in place, but because there are no regulations in place, your ability to deliver value to the economy is actually hampered. Do you feel that that has to be addressed very quickly? You need to now have some sort of an evangelist division of yours, something where they need to talk to these government desks and see what can be done when it comes to improving the policies. Yes, of course. I think we're constantly talking about it. We work with the likes of the UN Women and the ILO and people like Asia Foundation. We're constantly looking at creating our own service policies because we want to make sure that whatever service that we deliver is of highest quality. The caregivers are looked at and they can grow. So Kiroka actually set up our own academy to have a career progression for our carers, even though they work in a gig economy model, which suits them. They're young, they're women, they have their own little families and whatnot, and still allow them to earn decent income through the work and the service, right? So we do that, and we work that with all our partners to do that, right? So we hope we are able to also come in and set some kind of a benchmark for the government. We look forward to formulating the regulations and policies together. We're actually the first one in Malaysia to have such kind of platform. In fact, the first in the region too. Right, so we would love to come in and help to formulate these things, because at the end of the day, we look at two things, two beneficiaries: the customers themselves, the children, their parents, and also the care workers, right? So we have customers coming back to us and saying, why can't we get the tax breaks incentives for taking your carers, right? Carers are trained, they are qualified, they go to the house, deliver the service because it is suitable for the family, right? And they can't find another solution for their children and families as well. So why can't we get that kind of tax break? Because we're not childcare centres, right? So you have to send your children to childcare centres that are registered in order for the customers to actually enjoy these tax breaks. But what about this kind of situation when we do not have enough registered childcare centres, right, to accommodate 2.8 million children below the age of 5? Then why can't this model be considered, right? So we're still working on it. I think the government has acknowledged the need for different alternative solutions. So it's still a long way in the works. Because your business sits on a platform where on one end you have the clients, the other end you have children, I suppose, the other end you have the service providers. This is a very scalable business. This is a business that is tech-enabled. What's the plan for scaling this business, not just in Malaysia, but regionally as well? Of course, the first thing that we want to do is to make sure that we are able to build a recognized training program, certification for our caregivers. Replicatable throughout the region. Right? Uniformed. Yeah. Uniform, yes. We want to be able to create our caregivers as professional workers. They are able to move around the region, for that matter, and serve in better work condition, better quality, have better pay. Why can't we do that? I mean, we do bring in talents from outside, who are able to then come in and train our locals, right, and take care of our locals, and we pay them a lot. We should be able to do that with our own local talent. So we want to be able to create that first and replicable throughout the region, and we hope to do that soon. We have to start looking into really bringing in investors into the whole care economy and start looking at entrepreneur-driven startup. So KidoCare, together with UN Women and the AVPN Network, will be organising the Care Economy Conference this June. And our whole aspiration is actually to bring in private investors, philanthropists, and even government to look at models that can scale and bring in more investments into care sectors.
We hope by doing this, we'll be able to, get solutions that fits different kind of requirements soon, and improve the conditions of our care workforce as well. What would be some of the challenges or headwinds that you have to face when it comes to trying to bring value to the market right now? Of course, I think, when we serve market, there's different kind of expectation, and we serve, we It bring also does in- not instill confidence among parents, I suppose, because there's no certification. There's a lot of work. So, there are certification around childcare, right? So the KAP, for one, government puts in the requirement for all caregivers in the TASCA, in childcare centres, to actually have KAP, the Khusus Asuhan Permata. But it is designed for TASCA environment, the childcare environment, right? So you work with multiple children, you have to manage the centres and whatnot. So that's available. Of course, we have SKM, Sijil Kemahiran in childcare that instills the TVET skills into childcare workers, right? But there isn't one that looked into providing care work at homes, because you're entering somebody's houses and you have to cater to their environment settings and whatnot. So this is where we're coming in. Of course, we have to work with many, childcare, even experts to come in and build the modules for us. It has taken us about 3 to 4 years, and constantly, engaging with our customers, looking at how we can better improve the experience, working with care workers themselves, looking into areas that affects them. We have to look into areas of, even harassment, physical, sexual, even verbal, educating a lot of psychological as well. There are, areas that we need to look at in terms of their well-being themselves, the mental health and whatnot, a lot of things, right? But we also feel technology can do a lot. Technology can put that certain kind of monitoring and tracking and things like that. I think we're very, encouraged by the evolution of technology that will allow us to do a lot of things and improve the conditions. So yeah, the challenges are going to be there. And as an entrepreneur-driven startup, we're always constantly looking at how we could solve that kind of challenge. And talk more to our market and see how we can do better. So right now, the issue on technology shouldn't be as hard as initially thought, but with the advent of AI and generative AI, how does this, I guess, impact your business? Have you thought about this particular angle? Yes. I think, we embrace AI, right? They will be good, and they will also be, the danger side of it. Of course, we're constantly looking at, using AI or developing our own to further improve our services, right? And, help parents develop or make sound decisions based on their children's pattern and their behavior and whatnot. And I think there's a lot of things that we can do around AI in terms of supporting the development of a child. But we also have to be very, concerned about using generative AI. Or misuse of those AI in terms of communicating with the customers, getting imposters and things like that. So yes, we are constantly looking into that, putting measures in place with our technology. So yeah, still a lot of work in that. Okay, so if people want to learn more about the conference that you're doing, how do they go about it? Yes, they can go over to our website, KidoCare's website. The information is going to be there. It's a regional-based conference. We're looking forward to bringing in multi-stakeholders together. We hope by the end of the 2 days conference, we'll be able to have some very concrete When is this again? recommendations. Which June? 22nd and 23rd June. Okay. That's going to happen in KLCC as well as at the World Trade Center. Fantastic. That was Nadira Yusof, the founder and CEO of KidoCare. Learn more about their business and the conference where she said you can get that. Also, there's a lot of resources that can be found on astroawani.com when it comes to issues such as this. My name is Ibrahim Sani. Catch you in the next one.
Ya Allah, baiknya budak ni. Ada handphone tak main pun. Kalau Adam, pagi, petang, siang, malam. Suruh buat homework pun susah. Asyik main handphone je. Oh, dia dah biasa dah. Sebab saya yang jaga penggunaan internet dalam rumah ni. Tapi wifi saya ada je. Internet saya pula Astro Fiber. Dia orang bagi Astro Fiber app ni. Dia boleh jaga berapa lama anak kita gunakan wifi dalam rumah ni. Jadi masa dia mengaji ke, study ke, saya offkan wifi dia. Lepas tu buka balik untuk dia main game sebelum dia tidur. Wah, canggihnya app ni. Boleh guna untuk jaga wifi anak-anak ya? Apa nama app tadi? Astro Fiber app. Kalau ada Astro Fiber, free je. Stres juga kan? Bila nak stream tengok movie atau bola kat rumah, internet tak kencang, lagging sana sini. Sebab itulah setiap rumah perlukan router Wi-Fi 6 Astro Fiber. Walaupun lebih 10 peranti bawah satu bumbung, router Wi-Fi 6 Astro Fiber ni sangat powerful. Router Wi-Fi 6 ni 3 kali lebih kencang daripada Wi-Fi 5. Tadi kita cakap pasal bola kan? Gol! Liga Malaysia sekarang dah ada dekat Astro. Ada satu bandar jimat. 50 Mbps fiber dengan Astro dan Liga Malaysia hanya RM149.99 saja sebulan. Tawaran ini terhad tau. Dapatkan sekarang sebelum direbut orang. WhatsApp nombor ni sekarang. Tun Dr. Mahathir Mohamad akan mengadakan pertemuan rasmi dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Hari itu kita akan bincang. Hukuman berat harus dikenakan. Satu hukuman berat untuk diadakan. Krisis air di Sabah dilihat menunjukkan perkembangan positif. Dalam masa tempoh 6 bulan, masyarakat akan dapat merasa perubahan bekalan air tersebut. 8 kawasan di serata negara mengalami cuaca panas pada tahap berjaga-jaga. Sebanyak 14 kes stroke haba dilaporkan. Majlis Perbandaran Tawau MPT melancarkan perkhidmatan pembaharuan lesen secara dalam talian untuk memberikan kemudahan buat lebih 16,000 pelanggannya. Kerajaan Malaysia diharap dapat mengiktiraf sambutan Hari Gawai Dayak sebagai cuti umum di negara ini. Usaha menangani krisis air di Sabah dilihat menunjukkan perkembangan positif selepas peruntukan RM320 juta sedang dipertimbangkan Kerajaan Persekutuan. Kiraan detik pastinya mendebarkan. Bagi Harimau Malaya, inilah medan mempersiapkan diri untuk menempuh halangan yang mendatang. Tolakan untuk Ajaran. Cantik. Anak harimau jangan diajak bertampar. Masalah lema. Cantik. Perlawanan persahabatan antarabangsa secara langsung di Astro Arena dan Astro Go. Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara 2021 hingga 2025 bertujuan memperkukuh sekuriti makanan negara. Berikut langkah proaktif menangani isu bekalan harga makanan. Pelaksanaan stok simpanan ayam menerusi Lembaga Pertubuhan Peladang. Mempermudahkan proses pembayaran tuntutan subsidi harga ayam dan telur. Memudah cara prosedur import melalui penangguhan fee permit dan mewujudkan laluan pantas barangan makanan haiwan. Memperkasa pemasaran dan pasaran oleh persatuan nelayan. Mempergiat kempen makan ikan segar beku dan air tawar. Memperkukuh rantaian pengeluaran hasil pertanian komuniti. Menjadikan aktiviti pertanian komuniti sebagai usaha ke arah sekuriti makanan negara. Hentikan penyebaran kandungan berbau hasutan. Dekati kedamaian, pupuk persefahaman dan jauhi perbalahan. Bersama-sama kita memupuk semangat perpaduan. Hindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum.
Raikan hari perayaan di Malaysia bersama-sama dengan mengunjungi antara satu sama lain. Selain mengeratkan silaturahim, masyarakat juga dapat memahami dan menghormati perayaan di Malaysia. Sertai aktiviti kemasyarakatan dan sukan bersama-sama. Dan sebaran mesej positif mengenai kepentingan perpaduan oleh media massa. Sekiranya terdapat maklumat kandungan sensitif, berbaur agama, bangsa dan institusi diraja atau 3R, laporkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Malaysia Madani adalah panduan, ikhtiar holistik dan dasar pentadbiran yang berteraskan kasih sayang. Ia bertunjangkan sikap saling menghormati, meraihkan kepelbagaian dan pendapat. 5 jari dengan jalur merah putih merupakan simbol rukun negara. Bulan sabit melambangkan Islam sebagai agama persekutuan. Bintang berbucung 14 menandakan perpaduan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. Bulatan biru menzahirkan kebulatan muafakat dan perpaduan rakyat. Warna biru bermaksud kesatuan nasional, keterangkuman dan persaudaraan. Kuning, nilai tradisi, kebudayaan dan kearifan tempatan. Merah, keberanian, jati diri dan keazaman. Putih, keluhuran budi, kesucian hati dan hasrat murni. SME oleh Astro AWANI kembali lagi dan kali ini kami akan bertemu anda di lapangan khas untuk usahawan dan peniaga-peniaga kecil dan sederhana. Kami akan jelajah ke 5 lokasi pilihan di seluruh negara. Berbagai kandungan informatif dan menarik yang akan kami bawakan sepanjang tahun. Pastikan anda mendapat segala info dan update yang latest di sini. Impikan untuk menjadi juara badminton seterusnya? Sertai kamp badminton Astro dan berlatih dengan jurulatih terkemuka di Malaysia. Terbuka kepada lelaki dan perempuan berumur 10 hingga 12 tahun. Daftar secara dalam talian dengan akaun Astro anda dan hadiri mana-mana 5 kamp pemilihan kami di seluruh Malaysia. Mereka yang terpilih akan berlatih dengan jurulatih profesional di Kuala Lumpur. Daftar di laman web kami hari ini dan tonton di Astro Arena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam madani. Sekolah Selangor membuka tirai soalan lisan pada pagi ini. Semoga-moga negara terus bertambah baik dari sudut tata kelolanya. Diberikan Allah, dianugerahkan Allah keberkatan dan kesejahteraan untuk rakyat seluruhnya. Amin. Silakan Menteri. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Kerajaan Perpaduan di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri amat komited dalam mewujudkan sebuah badan bebas yang mempunyai kuasa kawalan tata tertib yang efektif dan berkesan untuk menyemai serta meningkat integriti dalam kalangan pegawai penguatkuasa, agensi penguatkuasaan dan perkhidmatan awam secara amnya. Dalam mendukung prinsip kerajaan perpaduan, pelaksanaan urusan tata tertib perlu ditadbir urus dengan sistematik agar pemantauan ke atas salah laku pegawai agensi penguatkuasaan di peringkat pengurusan dan pelaksana dibuat secara holistik dan komprehensif selain memenuhi keperluan semak dan imbang ataupun check and balance. Secara idealnya, mana-mana agensi penguatkuasaan yang menepati tafsiran agensi penguatkuasaan di bawah Akta Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan 2009, Akta 700, boleh dimasuk di bawah jadual akta tersebut. Justru itu antara